আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা 1.1 এর 1 থেকে 10 পর্যন্ত কোশ্চেনগুলো সলভ করে দেখাবো। Question 1. Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions? আমরা প্রথম লেকচারটিতে দেখেছি a proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. অর্থাৎ প্রপোজিশন হবে একটি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স যেটি ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হবে অথবা ফলস হবে, একই সাথে দুটি হতে পারবে না। প্রথম প্রশ্নটিতে রয়েছে বোস্টন ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ম্যাসাচুসেটস। এটি একটি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স, তাই এটি একটি প্রপোজিশন এবং এর ট্রুথ ভ্যালু হলো ট্রু। মায়ামি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্লোরিডা। এটি একটি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স এবং এর ট্রুথ ভ্যালু হলো ফলস। 2 + 3 = 5। এর ট্রুথ ভ্যালু ট্রু। 5 + 7 = 10। এটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস, কারণ 5 + 7 যোগ করলে হয় 12। x + 2 = 11। এটি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স নয়, তাই এটি প্রপোজিশন নয়। অ্যান্সার দিস কোশ্চেন, এটি প্রপোজিশন নয়। Question 2. Which of these are propositions? What are the truth values of those that are propositions? Do not pass go. এটি প্রপোজিশন নয়। What time is it? এটি প্রপোজিশন নয়। There are no black flies in Maine. এটি প্রপোজিশন এবং এর ট্রুথ ভ্যালু হলো ফলস। 4 + x = 5। এটি প্রপোজিশন নয়। The moon is made of green cheese. এটি প্রপোজিশন এবং এর ট্রুথ ভ্যালু হলো ফলস। 2n is greater than or equal 100. এটি প্রপোজিশন নয়। Question 3. What is the negation of each of these propositions? আমরা জানি যদি কোনো প্রপোজিশন p হয় তাহলে নেগেশন হবে it is not the case that p, অথবা সিম্পল নেগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করে দিলেই হবে। Linda is younger than Sanjay. It is not the case that Linda is younger than Sanjay, অথবা এর নেগেশন হবে Linda is not younger than Sanjay. May makes more money than Isabella. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে May does not make more money than Isabella. Moshi is taller than Monica. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Moshe is not taller than Monica. Abby is richer than Ricardo. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Abby is not richer than Ricardo. Question 4. What is the negation of each of these propositions? Janice has more Facebook friends than Juan. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Janice does not have more Facebook friends than Juan. Quincy is smarter than Bencat. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Quincy is not smarter than Bencat. Zelda drives more miles to school than Paula. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Zelda does not drive more miles to school than Paula. Brianna sleeps longer than Gloria. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Brianna does not sleep longer than Gloria. Question 5. What is the negation of each of these propositions? May has an MP3 player. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে May does not have an MP3 player. There is no pollution in New Jersey. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে There is pollution in New Jersey. 2 + 1 = 3. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে 2 + 1 not equal to 3. The summer in Maine is hot and sunny. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে The summer in Maine is not hot or it is not sunny.
Question 6. What is the negation of each of these propositions? Jennifer and Teja are friends. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Jennifer and Teja are not friends. There are 13 items in a baker's dozen. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে There are not 13 items in a baker's dozen. Abhi sent more than 100 text messages yesterday. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে Abhi did not send more than 100 text messages yesterday. 121 is a perfect square. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে 121 is not a perfect square. What is the negation of each of these propositions? Steve has more than 100 GB free disk space on his laptop. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে It is not the case that Steve has more than 100 GB free disk space on his laptop. অথবা Steve does not have more than 100 GB free disk space on his laptop. Jack blocks emails and texts from Jennifer. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে It is not the case that Jack blocks emails and texts from Jennifer. 7 into 11 into 13 equal 999. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে 7 into 11 into 13 not equal to 999. Diane rode her bicycle 100 miles on Sunday. প্রপোজিশনটির নেগেশন হবে It is not the case that Diane rode her bicycle 100 miles on Sunday. Question 8. প্রশ্নটিতে একটি প্যাসেজ রয়েছে। প্যাসেজটি পড়ে নিচের কোশ্চেনগুলোর ট্রুথ ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে। Suppose that smartphone A has 256 MB RAM and 32 GB ROM and the resolution of its camera is 8 MP. Smartphone B has 288 MB RAM and 64 GB ROM and the resolution of its camera is 4 MP. And smartphone C has 128 MB RAM and 32 GB ROM and the resolution of its camera is 5 MP. Determine the truth value of each of these propositions. Smartphone B has the most RAM of these three smartphones. প্যাসেজটিতে দেখা যাচ্ছে স্মার্টফোন এ এর র্যাম হলো 256 MB, স্মার্টফোন বি এর 288 এবং স্মার্টফোন সি এর 128। অর্থাৎ স্মার্টফোন বি এর র্যাম হলো সর্বোচ্চ, অর্থাৎ প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু হলো ট্রু। স্মার্টফোন সি হ্যাজ লোয়ার ROM but a higher resolution camera than smartphone B. প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু হলো ট্রু। Smartphone B has more RAM, more ROM and a higher resolution camera than smartphone A. প্রপোজিশনটিতে সবগুলো তথ্য সত্য হলে তাহলে প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হবে, কিন্তু since resolution of smartphone A has more than smartphone B, তাই প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয়েছে। If smartphone B has more RAM and more ROM than smartphone C, then it also has a higher resolution camera. False, because camera of smartphone C has more 5 MP. Smartphone A has more RAM than smartphone B if and only if smartphone B has more RAM than smartphone A. এটি একটি বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট, অর্থাৎ প্রপোজিশন দুটির ট্রুথ ভ্যালু যদি সেম হয় তাহলে বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হবে, অন্যান্য কেসে ফলস হবে। Since smartphone B always have more RAM than A, then it smartphone B can't have less than smartphone A. তাই প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয়েছে। Question 9. Suppose that during the most recent fiscal year, the annual revenue of
Acme Computer was $138 billion and its net profit was $8 billion. The annual revenue of Nadir Software was $87 billion and its net profit was $5 billion. And the annual revenue of Quickshot Media was $111 billion and its net profit was $13 billion. Determine the truth value of each of these propositions for the most recent fiscal year. Quickshot Media had the largest annual revenue. False. Acme Computer had the largest annual revenue, $138 billion. Nadir Software had the lowest net profit and Acme Computer had the largest annual revenue. True. Nadir Software had the lowest net profit, $5 billion, and Acme Computer had the largest annual revenue, $138 billion. Acme Computer had the largest net profit, or Quickshot Media had the largest net profit. True. Quickshot Media had the largest net profit, $13 billion. If Quickshot Media had the smallest net profit, then Acme Computer had the largest annual revenue. True. The first premise is false because Quickshot Media did not have the smallest net profit. A false premise in a conditional statement makes the statement true regardless of the conclusion. আমরা জানি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টে পি এর ট্রুথ ভ্যালু যদি ট্রু হয় এবং কিউ এর ট্রুথ ভ্যালু যদি ফলস হয় তাহলে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হবে এবং অন্যান্য কেসে ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হবে। তাই এই প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। Nadir Software had the smallest net profit if and only if Acme Computer had the largest annual revenue. True. Nadir Software had the smallest net profit, $5 billion, and Acme Computer had the largest annual revenue, $138 billion. Question 10. কোশ্চেনটিতে দুইটি প্রপোজিশন দেওয়া রয়েছে এবং লজিক্যাল কানেক্টিভস ইউজ করে কিছু প্রপোজিশন দেওয়া রয়েছে। এগুলোকে ইংলিশ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে হবে। প্রপোজিশন পি হলো আই বট এ লটারি টিকেট দিস উইক এবং প্রপোজিশন কিউ আই ওন দ্য $1,000,000 জ্যাকপট। নট পি আই ডিড নট বাই এ লটারি টিকেট দিস উইক। P or Q. Either I bought a lottery ticket this week or I won the $1,000,000 jackpot on Friday. P implication Q. If I bought a lottery ticket this week, then I won the $1,000,000 jackpot on Friday. P and Q. I bought a lottery ticket this week and I won the $1,000,000 jackpot on Friday. P by implication Q. I bought a lottery ticket this week if and only if I won the $1,000,000 jackpot on Friday. Not P implication not Q. If I did not buy a lottery ticket this week, then I did not win the $1,000,000 jackpot on Friday. Not P and not Q. I did not buy a lottery ticket this week and I did not win the $1,000,000 jackpot on Friday. Not P or P and Q. Either I did not buy a lottery ticket this week or else I did buy on and won the $1,000,000 jackpot on Friday. আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।